హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్టీటాప్. ఈ వీడియోలో మనం అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి యూస్ఫుల్ అయ్యే విధంగా జనరల్ సైన్స్లోని ఒక టాపిక్తో రావడం జరిగింది. సో లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఫస్ట్ క్వశ్చన్: ద ఫాలోయింగ్ కెమికల్ కిల్ హార్మ్ఫుల్ డిసీజ్ కాసింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సీవేజ్. ఆన్సర్ వచ్చేసి క్లోరిన్. నెక్స్ట్ వన్: వాటర్ షుడ్ బి డాష్ బిఫోర్ బీయింగ్ released into the water bodies. The answer వచ్చేసి water should be treated. Next, aeration allows growth of dash that break down the wastes microbes. Next question number fourth one: this also help in wastewater disposal. The answer వచ్చేసి septic tanks. Next question number 5: the percentage of water in activated sludge, అది వచ్చేసి 97% ఉంటుంది. నెక్స్ట్, liquid wastage released from houses and offices is sewage. The percentage of available fresh water on the land is 1%. Next, treatment of wastewater involves dash processes. So ఈ 3 process involve అవుతాయి. ఏంటంటే ఫిజికల్, కెమికల్ అండ్ బయోలాజికల్. నెక్స్ట్, untreated sewage water is a source for diseases. World Water Day is celebrated on dash March 22nd. Dried sludge is used as dash manure. Type of drainage systems వచ్చేసి all 3 అంట: ఓపెన్, క్లోజ్డ్ అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ అన్ని టైప్స్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్, సీవేజ్ కంబైన్డ్ విత్ డ్రింకింగ్ వాటర్ బాడీస్ రిజల్ట్ ఇన్ డాష్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్: ఫైండ్ అవుట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఇందులో మనకి ఫోర్త్ వన్ కరెక్ట్ అంట. డ్రైనింగ్ ఆర్ సీవేజ్ వాటర్ ఈజ్ గుడ్ మెథడ్ ఫర్ క్లీనింగ్ ఆర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్: వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ వాటర్ కన్జర్వింగ్ మెథడ్స్. ఓకే, కెనాల్ వాటర్ అనేది వాటర్ కన్జర్వింగ్ మెథడ్ కాదు. చెక్ డ్యామ్, కాంటోర్ ట్రెంచెస్ అండ్ పర్కోలేషన్ ట్యాంక్స్ ఇవన్నీ కరెక్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 16: ఏ సింపుల్ టెక్నిక్స్ దట్ బ్రేక్ డౌన్ వేస్ట్ మెటీరియల్ అండ్ హెల్ప్స్ ఇన్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఇది వచ్చేసి ఎయిరేషన్. Next, question number 17: what will be absorbed in the third stage of sewage water treatment plant? అది వచ్చేసి sludge. Next question: the percentage of water in the study is 97%. Question number 19th: that is injectants used by us in water. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి క్లోరిన్. రీడ్ ద టేబుల్ and answer the questions. వాటర్ రిసోర్సెస్ పర్సంటేజ్ అంట. సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని పర్సంటేజెస్ ఇచ్చడం జరిగింది. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ హౌ మచ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ గ్లేషియర్స్ అండ్ పోలార్ రీజియన్. సో దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి 2% ఇక్కడ ఉంది అడిగారు. నెక్స్ట్, రీడ్ ద పారాగ్రాఫ్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఫిజికల్, కెమికల్ అండ్ బయాలజికల్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్ అట్ ద ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్. రిపీటెడ్ ఫిల్టరింగ్స్ ఆఫ్ ఎయిరేటెడ్ లిక్విడ్ is dash process, physical process. Next, question number 22: in order to drain stagnant water we should maintain dash proper drainage system. Question number 23: sewage water passed through dash, అండ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏమి వస్తుందో చెప్పాలన్నమాట. ఐరన్ బార్స్ నుంచి పాస్ అయిన తర్వాత శాండ్ రిమూవల్, ట్యాంక్ క్లాచ్, ట్యాంక్ పంపింగ్ ఆఫ్ ఎయిర్ పికప్ అండ్ మిస్సింగ్ వన్ ఇన్ ద మార్క్, అది వచ్చేసి ఐరన్ బార్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్: ఇన్ ఆర్డర్ టు రివ్యూ ఏరియా వీ కెన్ మేనేజ్ డాష్. ఇవన్నీ అంట రిజర్వాయర్స్, చెక్ డ్యామ్స్ అండ్ పర్కలేషన్ ట్యాంక్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 25: ద వేస్ట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సీన్ ఇన్ అవర్ హౌసెస్ ఈజ్ డ్రైనింగ్ అవుట్ ద వాటర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 26: కన్జర్వింగ్ వాటర్ ఈజ్ ఏ డ్యూటీ ఆఫ్ డాష్ an individual and community. Next, elixir of life is dash water. Percentage of water present in the oceans is 97%. Next, waste waters released from houses, hospitals, etc. is called the sewage. Organic impurities are dash urea. Next question number 31: dash is used to remove large objects like gas, rags, sticks, plastic packets, etc. from wastewater. Answer వచ్చేసి bar screens. Next, question number 32: air is pumped into the clarified water to help aerobic bacteria to grow. What are the diseases caused by untreated water? So all 3 కరెక్ట్ అంట. డయేరియా, మలేరియా అండ్ టైఫాయిడ్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి వాటర్ వల్ల, అన్ట్రీటెడ్ వాటర్ వల్ల, వేస్ట్ వాటర్ వల్ల అనమాట. నెక్స్ట్, ఫ్రెష్ వాటర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ వాటర్ సోర్స్ లైక్
పాండ్స్, లేక్స్, రివర్స్ వీటన్నిటిలో ఫ్రెష్ వాటర్ దొరుకుతుంది.